Good morning. Selamat pagi. Welcome back to the Church of God. Selamat pulai baru. Tahu selamat datang ngagai rumah Tuhan. Okay, we want to thank God for this opportunity to come before Him to worship Him. Kita berterima kasih ngagai Tuhan laban kita berpeluang datang nyembah memuji Tuhan pagi itu. And this morning before we start our preaching, Jadi pagi itu sebedau kita berpun ngau nama tu ngepun ke ajaku ajar pagi itu. okay, so we're going to give out our certificates for those people who have been baptized at this Belawai Beach. Jadi kita dekat Merai nyua ke nyerah ke sijil basuh pala atau ke sijil baptisa. Ngagai bala aku dah dibaptisa pak pantai Belawai empai lama tu dah. Okay, we are very happy to present this to them Jadi kami ngau gagati nyerah ketuk ngagai sida ya. because they have decided to follow Jesus even closer. Laban sida udah milih nitiah ke Jesus lebih semak lagi. And this is maybe it is not a certificate that you can use to apply your job. Jadi tu tadi nak namanya bukai sijil ke tajak petuk ke sijil kuliah kena kita minta kerja. But I pray that this will help you and be a reminder to you. Tang ngambil ketuk kena nyadi ke siti sawap ngagai kita kena kita ngingat ke sebagai peringatan. So every time when you are facing difficulties and problem in your spiritual life, Jadi nanti kita ngasai ke masalah, ngasai ke umat dalam penghidup kita nyadi orang Kristen. please do remember the storm that we went through in Belawai Beach. Jadi ingat kami maya kita masuk pala, maya kita baptisa lepunya umat kendur kita baptisa. Even in this kind of a storm, you have decided to be baptized. Jadi tajak pen hari kudik mayanya gelombang umat balat pantainya kita milih merik diri dibaptisa. So there should be no difficulties that can hinder you to come and follow Jesus. Jadinya mete mai reti nadai siti pen utai te ule ngembang kita datai ngagai Tuhan. And this morning, before I share, I guess another things that I want to share with you. Jadi pagi tu aku bisa siti utai te dekat di penguzi kakau. Now, this is concerning the Chinese traditions. Jadi utai tu te berkait ngau budaya tradisi orang Cina. So this is this month supposed to be the July for the Chinese people, Jadi kebenaran tadi bulan tu hanya bulan 7 ngagai bulan orang Cina. and also is supposed to be a ghost day, ghost month. Jadi bulan 7 kalender Cina, okay, kalender kita itu. Jadi itu hari ngintu antu, gawai antu untuk jangan pakai kita ibadah. Here, no festival, but all the while we have been having this day. Jadi dari subuh-subuh bisa hari itu. But this round, I noticed there is something different. Jadi selalu ya kita beda orang ke sebelah jalannya nunu tai ngintu hari gawai antu Cina nya tadi. Tang bak sekali tu ke tahun tu. That is the schools actually, have holidays to celebrate this day. Tadi bisa 10 buah sekolah minta cuti untuk hari antu Cina tu tadi. Do you know what this means? Nama reti itu menyadai. So even in schools, or either it may be some of the principals, Jadi dia tadi kita mendak sekolah ngau prinsip kebukai. most probably they are also Buddhist. Ianya tadi hari pengharap Buddha. That's why they are bringing this to the schools and apply this as a special holidays. Jadi dia tadi hari sita Buddha tadi sidai mai ngage school, awak school tadi minta hari cuti. Meaning that they are there is in a sense where they bring this kind of teaching or either belief into the schools. Jadi di tu tadi nak kita sedar tu metode mai siti ajar kebaketu ngage school. Now, when I asked my son's teacher, why do they have holidays that day? That means last week on Friday. Jadi dia tadi aku nanya cigu anak aku dua ya school nama kebuat sidaknya cuti.
Now she told me that this is just a special holiday. She did not explain. Jadi dia tadi ia madea oh to hari special, cuti special. But later, this Sinju newspaper actually came out. There is 10 schools here around, I think, Sarawak, is it? Cebu, actually apply for these special holidays. Jadi dia tadi aku meda bisnis 10 buah school, aku minta aku memohon cuti nama cuti umum untuk hari nyambut hari gawai tu Cina tu tadi. So this is very important for me because I think it is started to to have more influence into the heart of people. Jadi dito tadi aku ngasai ku teto penting utai te nguji dikunci kaku. Laban utai to tadi te mempengaruhi ngerundiang ketai, rundiang mensia mayua. So today not only the cults but also at the same time where we see different religions also having their ways into schools, students, children, or either even our family members. Jadi ukai semina bala beketo aja ukai semina ajaran sesat, ajar tidak betul aja tamak ngagai school tau utai bukai te diajar ngagai anak kita pia mega utai ke beketo mega tamak dibaik ngagai anak kita nembiak baru dia tahu. So there is actually a ponder or either a thought came to my mind. Jadi dia tadi aku bisik sitik rundiang As Christians, how we should be eager to share the gospel. ianya tadi bakeni ko kita orang Kristian kita itu api bisik semangat tahu ke kita itu benar dekat berita ke Injil Tuhan. Before all these cults or either wrong teaching actually reach out to more of these unbelievers. Jadi dia tadi sebedal ajaran sesat tahu ke ajar tidak betul tu tadi datai ngagai orang ke bedau Arab. So it is our responsibility as a Christians that to share the gospel and to bring people before God. Jadi nyalai tadi penting sebagai orang Kristen kita ngemuat tanggungjawab tu tadi ianya mai berita mana awak kurang mega diselamatkan di dalam Tuhan Jesus. So today I want to come back and look at the identity of a Christians. Jadi pagi tu aku dekat mai ke kita meda identity tahu ke pengelala kita, pengenalan kita dalam Tuhan. What should we do today during this kind of situation? Nama utai patut dikerja kita dalam situasi kebakatau. How do we need to be sensitive to the changes of our environments? Pakani ko kita awak ke kita itu ngadang tahu ke kita sensitif engau utai kenyadi ngelingi kita. Not just to to beware of the humid environments, Bukan semina kita peduli ke keadaan semasa, but also at the same time the changes of this religious belief. dan perubahan ajar-ajar pengarap-pengarap kebukai. So this morning I would like to share with you something from 2 Chronicle. Jadi aku pagi tu mai kita beda dua bangsa Israel 7 ayat 11 ngagai 22. Udah temu kita. Lebuh Raja Solomon udah temu ngaga rumah sembiang ngau ngaga istana. Ngau semua utai tu udah dipramuya. Tuhan lalu pegari di muaya lebuah malam hari. Lalu berjakuk ngagaya. Aku udah ninga sampai nuan. Lalu aku nerima rumah tu ngadin luar alai orang injuak piriang ngagaku. Genap kali aku naga ngari hujan. Tau ke ngasuh buntak makai utai tidak tanam. Tau ke ngasuh penyakit nyerang bala nebia aku. Ente nebia aku ngemaruah ke diri. Besampi ngagai aku. Lalu ngelengkak ke jalai sida ke jai. Nya baru aku dekat ninga sida ari serga. Lalu ngampun dosa sida. Serta ngerai ke menua sida. Mata aku dekat terbuka. Lalu pendiang aku dekat mendiang ke sampi. Tidak diberi bandur tu. Laban aku dan milia serta ngudus ke rumah tu. Ngamik ke nama aku Merwan. Di dalam dia belamaya. Aku dekat mata ke rumah tu. Lalu nyaga ya belamaya. Bapasan wan pu. Ente nuan tetap hati betuai kaku. Baka apai nuan debit. Ngasih kadat aku. Lalu ngerja semua utai tidak asuh aku dikerja nuan. Nya baru aku dekat ngamat ke. Semaya ti udah digaga aku ngau apai nuan debit.
Lebu aku madah ke orang Israel, dekat seluruhan diperintah peturun dia. Tang, ente nuan, ngau bala nebiak nuan, nak ngasih kadat, ngepesan tu dia diberi aku ngagai nuan, lalu nuan nyembah petara bukai. Aku dekat muai nuan, hari menua te udah diberi aku ngagai nuan. Lalu aku dekat ninggal ke rumah tu, te udah dikudus kaku, nyadi nur alai aku disembah. Semua orang di semua nur dekat mencat rumah tu, lalu nak berbahasa kia. Dia tu rumah sembiang tu balat di pasar. Dan lebuah mayanya ialah semua orang kemansak dekat alit hati lalu nanya, nama kebuah Tuhan ngerjau tai berkatu ngagai menua tu engkau ngagai rumah sembiang tu. Orang dekat nyawun laban sida udah ninggal ke Tuhan Allah Ta'ala sida tu udah mai sida pansut hari menua ijin sida udah taluak ngagai sida udah taluak ngagai nyembah serta betuai ke petara bukai nya kebuat Tuhan udah ngasuh penusih tu ninggang sida. Let's pray. Arab kita bersampai. Father, we come before you once again. Apa kami datang ngagai nuan sekali baru. We just pray that Lord, you will continue to remind us Kami bersampai awak kenuan terus ingat ke kami oh Tuhan. through your words that we know who we are Dengan jakut nuan awak kami ngelala lalu nemu sapa diri kami. and what we are supposed to do before you. Lalu nama utai te patut dikerja ke kami kenuan. Father, we just pray that Lord, you will continue to move in our hearts. Kami bersampai Tuhan awak kenuan neguk hati kami. Help us to understand. Oh Tuhan sawut kami awak kami merti kutai ke diajar nuan. We want to thank you Kami berterima kasih ya. and praise you in Lalu Jesus' muji nuan name. dalam nama Jesus. Amen. Amin. Amen. Now, the background of this verse Jadi itu kita bedak asal penatai hari gentran ke dibaca kita tu. is actually during this Solomon when he is offering the temple unto the Lord. Lebuah maya Solomon nyerah ke rumah sembiang tu ngagai Tuhan. And this is the will of this David, Jadi tu megak siti hari peneka David. where he have the hearts to actually build the temple for God. Ianya lebuah maya David bisis hati dekat ngagak rumah sembiang Tuhan. You can see that he loved God so much that he think that he himself had the beautiful palace. Jadi dia tadi ia berunding ke derempu awak ke bisik istana te mana ya. And he feel that how come God do not have a temple for himself. Lalu dia David tadi bisik berunding ya. So he Nama want kebuah aku nak ngagak ke rumah Tuhan mana hagi hari istana aku. to build a temple for God. Jadinya kebuah Raja David dekat ngagak bait Tuhan atau ke rumah Tuhan. This is the human way of thinking, Jadi tu cara mensia berunding. where he think that God actually need a place for himself. Ianya tadi laban mensia tu berunding, oh Tuhan mesti bisik nur yang pu, Tuhan bisik rumah yang pu. But when he have this kind of idea, Lalu lebuh maya David bisik runding buah runding idea kepada tu. through prophets, God actually announced to David, Nanti dia tadi nengah nabi-nabi, dia Tuhan berjakuk ngagai David. where there is two reasons that God do not need a temple. Jadi dia tadi Tuhan ada bisik dua alasan atau kedua kebuah nama kebuah Tuhan nak ibuah bisik rumah. One, Kesatu, that is God do not live in this kind of a building or either temple. jadi kesatu laban Tuhan nak ibuah, ia nak patut dia ubah rumahnya, tahu kebab bangunannya. He is a spiritual God. Laban dia Allah Ta'ala te roh, He is a spirit. ia roh, He live in the heavens. ia hidup di surga. He don't need a building or a house on this earth. Nanti Tuhan nak berguna ke rumah, Tuhan nak berguna ke bangunan, tempat kebakatau. So he told this David, I don't need this temple. Jadi dia tadi Tuhan pada ke David, aku nak berguna aku tak tahu. And second reason that David not supposed to build this temple, Lalu kedua nama kebuat David nak patut numuh atau kayak ngagak rumah sembiang atau ke gereja. it is not because he did something wrong, Ukai ketegal utainya salah. but because he is a warrior.
Nadi laban David tu siko sedadu askar. He have been always fighting the war for God. Nadi ia tadi siko ari bujang berani te selalu belaban ngari ke Tuhan. And there is so much blood in his hand. God do not want him to build the temple. Laban David ia mayu munuh orang cari ia penuh ngau darahnya kebuat Tuhan nak ngasuh David tu ngagak ke rumah Tuhan. But here you see how God actually changed his mind. Lalu bakeni ku gaya Tuhan ngubah nuka rundiang David. Although God says, I do not need this temple to live in. Lalu lebuat tajak pen Tuhan pada aku nak berguna ke bait atau aku nak berguna ke rumah sembiang tu. But yet at last he actually allowed Solomon to build this temple. Tang ujung tadi dia yang ngemendar ke Solomon ngagak rumah sembiang tu. Not only that, during the offering of this temple, Dari lebuat maya penyerahan rumah sembiang. God actually announced to the people, Nadi dia tadi Tuhan madah ngagai semua orang. saying that he will be dwelling, his glory will be dwelling in this temple. Nadi dia yang madah mulia Tuhan, hadirat Tuhan dekat bisik dalam rumah sembiang tu. No, it is like Jesus, where he don't have to come to this land, to this earth, Nadi baka Jesus tina ibuah datai ngagai dunia tu. but he is willing because he loves us. Tang ketegal pengrindu Jesus, ketegal pengrindu ia ke kita, ia sanggup nurun ke dunia tu ngambil ke kita selamat. And the Bible says God actually choose to stay in this temple. Jadi dito tadi jago Tuhan pada ngai kita, Tuhan milih dia pada dalam rumah sembiangnya. In verse 16 he says this, Ayat ke-16 dito nyebut, I have chosen and consecrate this temple so that my name may be there forever. My eyes and my heart will always be there. ayat ke-16, laban aku dia milih serta ngudus ke rumah tu, ngambil ke nama aku meruan dia belamaya. Aku dekat ngemata ke rumah tu, lalu nyaga ia belamaya. The Bible says, God says he did not have to dwell in this place. Jadi dia tanya Tuhan tenitiah ke Tuhan nak ibuat dia pada dalam rumah sembiangnya. Yet he chose to stay. Dan Tuhan milih dia. He chose to come and stay at this place, Yeah. in this temple. Ia milih datai lalu dia dalam rumah sembiangnya menyadai. So how willing, you see, God is willing to do something for you and me. Jadi dito temai reti ngagai kita, Tuhan sanggup ngerja tajak penutainya nak perlu dikerja Tuhan dan Tuhan sanggup ngerja tu untuk kita. For the sake of these Israelites, Jadi ketegal orang Israel, God is willing to come from heavens and dwell in this temple. jadi Tuhan sanggup ngenatai ke diri, nurun ke diri ari surga, lalu dia dalam rumah sembiang kedigaga orang Israel. Although this temple is a very nice and beautiful temple, Jadi tajapan rumah sembayangnya rumah te padas, rumah te mayu hutai. because they are using a lot of jewels and also plated with gold, Lalu laban sidak yang guna ke macam belian, sidak yang guna ke emas, kena sidak yang agak rumah sembayang-mayang. but God said this is not what I want and what I'm supposed to do. Jadi Tuhan ada tok nak patut bukan te patut dikerja aku, tok bukan sepatutnya nu aku. But today, for the sake of his people, he is willing to choose and to come down. Dan ketegal Tuhan pun ia sanggup, ia rela tadi datai ngagai rumah sembayang tu, tajak per rumah sembayangnya nak patut nu Tuhan. Can you imagine like the time when we talk about Jesus, when he have to come to this earth? Jadi bakal kita berundang ke pasal Jesus. Jesus ninggal kemuliaan ya, datai ngagai kita di dunia tu. God is a holy God. Tuhannya Tuhan te kudus. His land or his home is actually in heaven and is holy. Jadi nu Tuhan, penatasa Tuhan ngari surga. But yet today he is willing to come to this earth for you and me. Dan ketegalan ngaku ia sanggup nurun datai ke dunia tu. So that's why today when we come before him, Nyalai lebuh kita datai ngagai mua Tuhan, you have to understand. kita mesti nemu menyadai. The Bible says God have chosen us, not we choose him. Jadi kita patut nemu Tuhan te milih kita, bukan kita.
So we can be here is a privilege. Jadi kita boleh datang di gereja tu, kita boleh di tu ketegar hari peluang tidak diberi Tuhan kepada kita. And God actually have plans, and also His will. He has His will upon every one of us. Lalu Tuhan bisik kehendak ya, Tuhan bisik penekak Tuhan pu bak dalam tiap ikut kita. That's why we are not just here as an observer. Nyalai lebuh kita di tu, nya tadi kita ukai nyadi orang ke CCTV, nengkila aja medak datang apa. We are here because God have chosen us and bring us before Him. Jadi kita datang kita laban Tuhan te milih kita, nuduk ke kita di tu. That's why we have to ask God, why did you bring us? Jadinya kebuah kita patut nanya Tuhan, oh Tuhan, nama kebuah anu mai aku ngagai nur tu. Why do you want me to be here? Nama kebuah anu ngasuh aku di tu. We are all unworthy before this. Jadi semua kita sedau tu kita hendak layak di muka Tuhan. Of course, even now, maybe we are still not worthy. Sari tu tajak kita megak mungkin ngasai ke kita hendak layak. But God says, I'm willing to choose you. Dan Tuhan pada aku sanggup milih nuan. I'm willing to choose to stay in this place. Oh aku milih nuan, sanggup milih nuan diau di tu. So meaning that, it is not because whether this is a beautiful place or it's just a normal place. Jadinya temai reti tari nangira gereja tu mana kena dua tu lawa tu kena. Ukainya dan Tuhan udah milih ya. We want to thank God because we are just a small church. We know it's a very simple and it's nothing fancy. Jadi terima kasih yang ke Tuhan tajak penur kita tu biasa aja, simple aja. Anada utai ke canggih-canggih di tu. But yet God says, I'm willing to choose and stay in this place. Dan Tuhan ada aku sanggup nurun ke diri di tu. Magnatai kemuliaan aku banur tu. So today, do you think that God is here? Jadi ketika keberundian kita Tuhan bisa ditok kena dai. Amen. If you understand and believe that God is here, praise God. Jadi kita ngembuan siti penemu, kita ngembuan iman, ianya Tuhan badito puji Tuhan. But have you ever think why God want to choose and stay in this place? Dan kalau kena kita nanya, nama kebuah Tuhan, mai aku tau kemilih aku banur gereja tau. Is there any things that we do and so that God will like to stay here or come to this place? Oh tahu ke kita berundian, oh laba Tuhan rindu kaku, rindu ke pengawal aku nyalai ke Tuhan ditau. Now 1 Corinthians chapter 6 verse 19 to 20. Nah di kita bedah dalam 1 Korin ayat ke-6 bab ke-6 ayat 19 nyagai 20 Now there is another temple. Jadi dia tadi bisik siti dagi rumah sembahyang. In Old Testament there is the temple that Solomon built. Jadi bab perjanjian lama, bab sepekat lama, dia tadi rumah sembahyang kedigagak Solomon. But in the New Testament there is another temple. Jadi bab sepekat baru bisik siti dagi rumah Tuhan. So 1 Corinthians chapter 6 verse 19 to 20 says this, do you not know that your body are temples of the Holy Spirit who is in you, whom you have received from God? You are not your own, you were bought at a price. Therefore honor God with your bodies. 1 Korin 6 6 ayat ke-19 ngagai 20. Kati kita nak nemu tubuh kita nya rumah Roh Kudus kediau dalam kita, kemudian diberi Allah Taala ngagai kita laban ukai ngi kita pu. Laban kita udah dibeli ngena rega te besai nya alai kena me tubuh kita ngemulia ke Allah Taala. So today you and me also is another temple. Jadi dito temerti nuan waku site dage rumah semayangnya. The temple is not just this building, Nah di rumah semayangnya ukai bangunan ke dipedak kita bakat tok luar kita dito. but we as the body of Christ, or either we and this person actually is the temple of God. Jadi kita sebagai orang Kristen, sebagai siko orang tiara, kita dikumai rumah semayang, rumah lu alai roh Allah Taala diau. The Holy Spirit of God is most willing to dwell in us. Jadi dia tadi roh Tuhan kesanggup diau dalam hidup kita. But sad to say, many times actually Holy Spirit has been abused.
Dan kadang-kadang tadi sinu aku madah ngai kita, kadang-kadang Roh Kudus salah diguna kita, salah Yes. guna kuasa. He has been rejected. Jadi dia tadi kita mendera Roh Kudus, kita nolak Roh Kudus. He is here with us, but yet many times when we do things, we don't ask Him or either pray unto Him, we just leave it aside. Jadi Roh Allah Ta'ala dia dalam kita, nyalai kadang-kadang kita ngerja pengawal, kita nak bertuai ke Roh Kudus, kita nak bertanya ngagai Roh Kudus. You know, we don't allow Him to come and lead us. Tadi kita tadi nak ngemendar ke Roh Kudus, kita nolak ya, nak ngemendar ke yang ngiriam kita. We never go and ask Him, hey, Holy Spirit, what should I do? Tadi kita nak tanya, oh Roh Kudus, nama te patut dikerjaku. That's why Holy Spirit been rejected. He has been hurt. Oh, kita nak guna ke Roh Kudus. Nya gaya tadi kita nolak Roh Kudus, menghujat Roh Kudus. That's why the Bible says we're not supposed to put down the move of the Holy Spirit. Nyalai tadi Roh Kudus pada kita, anda ngelengkak ke gerakkan Roh Kudus dalam kita. Meaning that many times we actually ignore the move of the Holy Spirit. Nyalai tadi temai reti kita, kadang-kadang kita nak peduli, kita nak membenarkan Roh Kudusnya tadi. Nama tu berjaku madah ngagai kita. So when when Paul says that we are the temple of God, Tadi lebuh maya Paul madah ngagai kita, ianya kita itu rumah nur Roh Allah Taala dia. he also says that we are not our own anymore. Tadi dito madah kita ukai ngi kita empu lagi. So I think this is a Christian life. Tadi itu penghidup orang Kristen. We have to understand that one day we need to live a life that is completely obedience unto the Lord. Jadi dia tadi kita mesti hidup ianya ngasih ke Tuhan. Actually, today when we come before Him, Sari tu lebuh kita datai ngagaya. when you are willing to accept Him as your Savior, Lebuh maya kita sanggup nerima Jesus jadi kepelepas kita. it's almost like we are signing a contract. Ianya bakal kita ke sign kontrak, sign agreement. Now, today the certificate that we receive Sari tu sijia ke diterima kita. is even more proof that we are willing to full-heartedly follow Jesus. Jadi sijia kita terima kita tarik mai bukti ate kuku hanya tadi black and white madah ke kita itu nitiah ke Jesus. That is why I always believe that the Bible says when you believe in Jesus and you are baptized, you will be saved. Jadi dia terdapat buku kudus madah ente nuan Arab ke Jesus Kristus lalu beri daripu dibaptisa nuan dekat diselamatkan. Salvation is because you believe in Jesus. Penglepas ketegangan nuan te Arab ke Jesus. Even if you did not be baptized, Jadi dia tertaja penuan nak dibaptisa I believe you will still be saved. dan te nuan Arab ke Jesus Kristus nuan nak dibaptis penuan selamat. But why the Bible says you have to believe and you be baptized, then only you be saved? Dan nama kebuat buku kudus ngasuh kita nuan Arab ke Jesus udahnya break derempu dibaptisa nya baru nuan diselamatkan. Because I believe many times when people share with us about the gospel, Laban lebuh maya orang te ngunsi ke pasal Jesus, ngunsi ke Injil ngagai orang bukai. even if we say, okay, we decided to believe in Jesus, Oh kita dikunsi ke orang di Injil orang kita berada oh aku Arab ke Jesus. still there is many things that we do not really understand. Dan mayu te bukai tadi nak dipaham kita. So after the day when maybe the pastor or a brother or sister who came to you and talked to you about the gospel, Oh tahu ke bala menyadai pastor kini orang bukai kenyebut kengunsi ke Jesus ngagai nuan. and you are really moved, Lalu kita ngasai ke diri malah diteguk Tuhan, tergerak hati. at that moment you say, okay, I want to believe. Oh, nuan madia, oh sarito aku dekat Arab ke Jesus. But during the next day, Dan udah pergilah hari seterusnya. you seems like wake up from a drunkard night. Oh, nuan bakal ke orang ke Dani mabua, baru Dani hari mabua. Suddenly you think, hey, what happened yesterday? Oh, nuan madia, oh, nama tete jadi kemarin. Why did I receive Jesus? Oh. Why did I believe in Jesus? Nama kebuah aku Arab ke Jesus, nama kebuah aku nerima Jesus. So many times, people will renounce or either, they will just leave the church even after that.
Tadi mayu orangnya tadi udah orangnya baptisa, orangnya lalu ninggal ke gereja, orangnya udah ninggal ke Tuhan. But for those people who continue to stay in the church, Dan orang terus bertatam tetap bergereja, when they learn the word of God, lebuh maya sida ya terus belajar ke jakut Tuhan, when they build a good relationship with God, lebuh sida ya udah bisa hubungan terkuat dengan Tuhan, they have the full knowledge, full understanding of what does it means to be a Christian. lalu sida ya bisa pengenalan yang penuh, kepahaman tentang Tuhan. And because of all this, they decided to believe in Jesus. Dan ketegal hari itu tadi nya buat sida ya milih dekat ke Jesus. And then they want to be baptized. Nya lai sida ya dekat dibaptisa. Then their faith will be strong. Nya baru pengarap sida ya dekat dikeriangkan. And not just a night of this or a moment of this move. Bukan semina lebuh maya ya bisik teguk Tuhan aja. So that is why for those people who believe, and when they go, after a while they come to believe, to be baptized, that is actually, is a process for them to be actually saved. Jadi dia tadi hari sidaya tu udah ninggal ke pasal Tuhan, udahnya sidaya Arab ke Jesus Kristus. Jadi dia bisik proses keselamatan. Ianya bisik siti hari proses-prosesnya nuju ngagai pelepas. So today you are the temple of God. Sari tu kita semua tu dikumai rumes meyang Tuhan. Why do you think that you need the Holy Spirit to be inside you or in this temple? Oh, nama kebuan wa berunding Roh Kudus dia patut diau dalam aku. Why is that? Nama artinya tadi, dia mati aku tu rumes miyang Tuhan, roh Tuhan diau dalam aku. Sometimes it's very difficult for us to imagine how a Holy Spirit can dwell in us. Jadi dia terus ente di perunding kita yang pikir kita manusia, tusah kita dekat berarti ke bahkan ni ko Roh Kudus dekat diau atau ke diau begulai ngo kita dalam penghidup. Most probably many times we understand it as like demon possessed. Kadang-kadang kita berundingnya bakal kita itu derasu antau. Now the difference between possessed and also the Holy Spirit that came to us, Jadi dia tadi beda antara dirasu antu ngau Roh Kudus diau dalam kita. that is when we are possessed by the demons, Ianya lebuh maya kita ke derasu antu. the person himself will not have the control over himself. Jadi dia tadi tubuh ya anda ulih diperintah ya, na ulih dikawal ya. But the Holy Spirit, when He came to us, Dan lebuh maya Roh Kudus datai ngagai kita. He is there to advise. He give us the free will to choose to follow Him. Jadi dia tadi Roh Kudus merik ke kita yang tadi siti hari nama tu hak memilih. Kita kan milih ngasih ke ya, kita kan milih ninga ke ya atau kengai. That is why many times we are still able to leave Him aside. Nya kebuah tadi Roh Kudus kita senang mengenepikan. Kita senang tadi nak peduli ke Roh Kudus. Although this is not supposed to happen, Tajapan utai tu nak patut. but that is what we are doing. Dan tu utai di kerja kita. From Monday to Saturday, we are doing whatever we have to do on our own, like before we become the Christians. Hari Sabtu ngagai hari 6. Hari Sabtu ngagai hari 6 kita ngerja ke semua utai sukati ka di kerja kita. But only Sunday when we come to the church, we say, oh, we are Christian. That's why we worship God. We listen to the word of God. Laban hari Minggu, laban aku orang Kristian. Hari itu hari Minggu, aku mesti datang ke gereja. Aku mesti dengar kejakut Tuhan. So we allow the Holy Spirit to move in us only during Sunday. Kita seminang mengenal ke Roh Kudus bekerja, berjakut dengan kita maya hari Minggu aja. Okay? So today God is willing to fill us. Dan hari itu Tuhan sanggup memenuh ke kita. But He is in us. It's not just because He needs some place to stay. Jadi dia tanya Tuhan dia dalam kita. Bukan dia berguna ke nur ya dia. He is there to actually, thinking that we should follow Him. Tang ia dalam kita yang milih dalam kita awak yang ngiring kita nya betai kedekak ya nya kebuah dia dalam kita. And this is how God want to bless us. Dari itu cara Tuhan dekat berkat ke kita menjadi.
Secondly, do you know that God is really want to listen to your prayer? Jadi kita nemu kena Tuhan tu ia dekat ninga ke lebuh maya kita bersampai. God really want to answer your prayers. Tuhan megak ia dekat, ia ingin dekat nyawut sampai kita. But there is principles in prayer. Dan bisa beberapa prinsip dua Tuhan boleh nyawut ke sampai kita. In order for God to actually listen to our prayers. Ianya tadi ngasuh Tuhan ninga ke sampai kita. This is how. Jadi tu gaya ya. Here in verse 6, let me see. 14, Ayat ke-14, dua bangsa Israel. yeah. 2 Chronicle chapter 7 verse 14 says this. Ayat ke-14 nyebut bunyi tu. If my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked way, then will I hear from heavens and will forgive their sins and will heal their land. Ayat 14. Ente nemia aku ngemaruah ke diri bersampi ngage aku lalu ngelengkak ke jalai sida ke jai nya baru aku dekat ninga sida ari serga lalu ngampun dosa sida serta ngerai ke menua sida. So it says here, then will I hear from heaven and will forgive their sin and will heal their land. Nya baru aku ninga ke sampai sida lalu aku ninga ari serga ngampun ke sida lalu ngerai ke menua sida. Meaning, before we do whatever have been mentioned in front, Tadi sebedau kita ngerjau utai ke di depannya. it is going to be very difficult for God to hear our prayers. Jadi tik kita nak ngerja kutai ke di depannya tadi, dia kita Tuhan tusah dekat nyawat sampai kita. It is not, He is not willing, Bukan ketika Tuhan nak sanggup but God have His principles. dan Tuhan bisik prinsip Tuhan pun. I don't know about you, but like when we are actually teaching our children, Aku nak nemu kita, yang bakal aku, untuk aku ngajar balanek, ngajar nek aku. if you want your children to actually behave in a proper way, Jadi tik kita dekat beda anak kita tu cara yang ke betul, ngajar yang cara ke betul. you need to give them principles. You need to give them rules. Jadi kita mesti merek sida ya prinsip, ajar, tangkan, ni utai kepatut di kerja. Like, you know, when we want our children to have a proper manner at the table, Jadi dia tadi lebuah maya kami ngajar anak kami, aku tadi awak kia bisik bahasa, bisik cara makai bermeja. we will require them to actually sit properly at the table Jadi dia tadi aku ngasuh ya tadi duduk jenuh bak bangku. and not, you know, bringing the food and chase them all around the house. Jadi dia tadi ukai mai mangkuak ya lu berjalan lu Belanda sebelah bilik. Because if that's the case, they will take it for granted. Jadi inti sidai udah ngambil makai bermeja lalu suka ti aja di ni untuk makai. Jadi sidai dekat ngambil utainya ngambil mudah aja. So next time when he eating his food, Jadi lekal lebuah maya yang makai utai ya. will be thinking that, you know, it will be you is the one who chase after me, so that, you know, whether it's I want to eat or not. Jadi dia tadi nganti di kangau. Nganti apa aku ngangau baru aku kak makai. So that's why the children start to learn to say that, oh, okay, they will follow me, they will help me. Jadi dia tadi kita pada ya patut nitiah kaku, ya patut ninga kaku. Okay, I don't have to listen to them, they have to listen to me. Jadi dia tadi aku nak perlu ninga kejaku apa indai aku. Sida ya patut ninga kaku. Even like many times when they want something from you, Bakau utai lebu maya anak kita minta utai bak kita. you know, you better have principles. Kita mesti bisa prinsip-prinsipnya dek. It doesn't mean that whatever they want, you will just give it to them. Anak semua teka anak kita utai dipinta ya break kita magang-magang. And when they are impolite, you have to point out and, you know, maybe teach them what is the proper manner. Jadi dia terhenti sida ianya tadi nak merti ya, nak sopan. Kita mesti madah ke sida ya. Nak tahu beketuk. Kita mesti madah nama kebuah. Kita mesti ngajar ya utai te patuan. Then only they know that, you know, you have the authorities. Nya baru sida ya dekat berbahasa ke kita. Apa yang ku bisik kuasa. Nya baru anak kita takut ke kita. And they know what is the right thing to do. Lalu dia tadi awak ke sida yang nu cara ngejauh te betul.
You know, they are children. Jadi sida tu agi anemit. Yes, many times we have to learn to love them. Ni kita mesti megak rindu ke sida ya, sayau ke sida ya. But discipline is also a way that we love our children. Jadi disiplin megak site ari cara kita rindu kanak kita. So that's why when God wants us to, be blessed, Nyalai lepo maya Tuhan kak kita diberkat oleh ya. when He wants you, your prayer to be heard, to be answered, Jadi ti nuan dekat sampai nuan didengar Tuhan. He also give us some principles. Jadi dia tadi Tuhan beri kita prinsip-prinsip tau. Because without this principle, God cannot hear our prayers. Labanti kita nadai prinsip tu Tuhan na ulian nyawat ngai nyawat sampai kita. He cannot hear, but He cannot answer our prayers. Okay, ketega Tuhan nak ningat yang Tuhan nak ulian nyawat. Ia ningat yang nak ulian nyawat. Nanti kita nak ngerja ke prinsip-prinsip tu. It is just like in the New Testament. Maka megak di dalam perjanjian baru. When He says that many times our prayer is not being heard, Oh, lepas maya nyebut pasal sampai kena didengar. it is because when we pray something that to enjoy to our life, or either wasted in our lucks. Jadi dia tadi bisik aku Tuhan kenyebut kita bab perjanjian baru. Tuhan meninggal sampai kita laba sampainya semina nyenang ke kita dirempu aja kena memenuhi semua pengingin tubuh kita. So the principle is this. First one, Jadi prinsip ke satu ianya, we have to humble ourselves before God. ke satu ianya mesti ngemaruah ke diri. Because if we do not humble ourselves, Jadi ti kita nak ngemaruah ke diri, even at the door, God already says, I will not accept. tajapan kita udah bab pintu. Tuhan ada aku nak nerima. Because book of James chapter 4 verse 6, Tadi James 4 ayat ke-6. when it says that, but He give us more grace, that is why Scripture says, God opposes the proud, but show favor to the humbles. James chapter 4 verse 6. James 4 ayat ke-6. Chapter 4 verse 6. Ayat ke-6. Teng ia meri pengasih ti besaya ge. Nya kebuaya buat kudus nyebut Allah Taala ngelaban orang kesumung. Teng ngayan ke pengasih ngagai orang ke baruh hati. What does it mean to come before God with humbleness? Namerti tadi datai ngagai Tuhan wati ti baruh. You have to remember who God is. Kesatu kita mesti ingat siapa Tuhannya. You have to learn to understand and to know who God is. Kita mesti nemu, kita mesti ngelala siapa Tuhan kita. To learn who we are. Lalu pihak megak kita mesti belajar siapa kita. As what the Bible says here just now in 2 Chronicle, we are the people that have been called by His name. Jadi dia dalam dua bangsa Israel 6, 7 atau 5. Kita itu orang dikangau ke dalam namanya. Let me say this again. We are chosen by God, not that we choose Him. Jadi kita orang dipilih Tuhan, bukan kita milih Tuhan. Ingat, So we are His people. kita nemiak Tuhan, nemiak dipilih Tuhan. We are His children. Jadi nyalai kita itu aneh Allah Ta'ala. So don't come before God and pray and treat God like you are your servant and you are the boss of this house. Jadi dia teriak kita datang ke Tuhan, maka Tuhan tu nyadi kekuli kita, nyadi keuluan kita, kita bos, kita minta dari Tuhan. You say, oh, I never did that. Oh, mada aku nak kalah makanya. Many times when we pray, we come before God and say, God, I want this. Oh, kita selalu bilang, Tuhan, aku tahu, aku bersampai ke Tuhan tahu. Maybe you ask in the very gentle and soft ways. Oh, mungkin cara kita bersampai ke Tuhan nak kasar makanya. God, I want this work. Oh Tuhan, aku kerja tu Tuhan. God, I want this girlfriend. Oh Tuhan, aku kinoknya baji amat Tuhan. I want to study in this school. Oh Tuhan, aku belajar bersekolah tu Tuhan. Now that is the way when I say that, it seems like we are the boss and God is our servant. Nyalai kadang-kadang buah kita bersampai, cara kita bersampai itu tadi kita mengugut Tuhan. He is there to do whatever we want Him to do. Oh kita guna ke Tuhan tadi, oh Tuhan bisa dia, Tuhan boleh kerja ke nama-nama jauh te pinta aku. No, if we treat Him as God or Master, Nanti kita nama tu
nganggap Tuhan nyadi ke Allah Ta'ala kita, nyadi ke ketua kita, master tuan kita. We will bow and kneel before Him and ask and say, God, what do you want me to do? Jadi dia terhenti kita datang ke Tuhan, ngau prinsip ke bakato, ngemaruah ke diri, oh Tuhan, nama tete patut dikerjaku. You want me to stay? Nuan deka aku terus tetap, Or you want me to go? tau ke nuan ka ngasuh aku ngagai dua bukai. You want me to do this ministry? Oh Tuhan, nuan ngasuh aku kerja pelayanan to. Or you want me to do that kind of ministry? Tau ke nuan ngasuh aku kerja pelayanan bukai. Okay, so this should be the right attitude. Dari itu mesti kenyadi ke ulah te patut dikemuan kita. Satu karakter te betul. I think that is why the Bible says if we have to come before Him with humbleness and not just proud. Nyalai tadi jakut Tuhan nyebut kita. Lebuh kita datang ke Tuhan. Anda yang datang hati te tinggi. Anda datang hati te subuh. Tengau hati te baru. Secondly, we need to pray and seek God's face. Jadi kedua, ianya tadi kita mesti ngemaruah ke diri bersampi ngagai aku. I think praying will not be the problem because we normally come before God and we will pray. Jadi dia tadi amat lebuh kita datang ke Tuhan. Dak reti tadi kita bersampi ngagai yang. But when we pray, do we actually seek God? Jadi dia tadi nanti kita bersampi datang ngagai Tuhan. Sama ada kita itu amat ngigak Tuhan tau kena. Or you are just here to ask for whatever you need? Tau kan tadi kita semina datang ngagai Tuhan, laban kita ka minta utai dari Tuhan. Now we thought about the prayer of Jesus. Dari itu kita beda sampai ke daja Tuhan Yesus. You see, the prayer of Jesus, within the prayer of Jesus, the food, the needs doesn't come first. Dari itu kita beda sampai Tuhan Yesus beri ke kami sarito umas pemakai kami. Tahu? Jadi Yesus nak nyebutnya dulu lagi, nak nyebut di depan. Okay, but it is, to seek God's will. Dan ia bersampai dulu apa yang kami di surga yang ngigak Tuhan dulu. God, may your will be done in heaven as it is on earth. Lalu dia ada apa yang kami di surga, kudus me nama Nuan, datai me perintah Nuan, nyadi me pendekat Nuan. May you be glorified. Jadi awak ke Nuan dimuliakan. So we have to understand the prayer is not just praying for needs. Jadi nyala kita mesti nemu menyade sampai ukai semina lebuah maya tua bisik utai diguna tua ukai lebuah maya tua bisik keperluan. So according to the Bible, when it says that, when you pray, as what Jesus said, you have to go into your closets and close the door. You see God in this alone in these closets. Jadi dia tadi Tuhan mada dengan kita dalam Matius nyebut ti lebuah kita bersampi tamak kebilik tutup pintu kita bersampi. So you pray. When you come before God, it is because you also want to. The main reasons is because you want to seek God. Jadi dia tadi kita mesti nemu lebuah maya kita datai ngagai Tuhan, bersampi ngagai Tuhan. Keterubahnya tadi kita ngigak Tuhan. And thirdly, ketiga menyadai, you have to learn to turn away from our wicked ways. Satu tadi ngemaruah ke diri, dua ngigak Tuhan, ketiga tu tadi ngelengkak ke penyai kita. Maybe some people will ask, what does this have to do with prayer? Oh kita nanya, nama kaitan antara sampai ngau ulah kejai. Why do we have to, do the right thing before we can come and pray unto the Lord and allow God to answer our prayers? Nama kebuah kita mesti ngelengkak ke penyai kita. Erti kita mesti bertobat ke Tuhan. Udahnya baru Tuhan dekat nyawut sampai kita. Can somebody ask them to sit? Or either maybe they can go to the other side. Okay? Can you imagine? Uliah kena kita berarti. Today there is a Christian robbers. Nya tadi sarito ente robber. Ante orang pencuri. No, robbers. You want to rob a bank. Yalah pencuri, perompak. 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 Nanti kita berada orang kencuri, orang kengerompak. But he's a Christian. Tang orangnya tadi orang Kristen. So he pray unto the Lord. Oh ya bersamping dengan Tuhan. Oh God. Oh Tuhan. I want to rob the bank tonight. Tuhan aku kan ngerumpat biangnya sarito. Help me.
Sawap aku Tuhan. so that there will be nobody inside the bank. Awak kena ada orang berbiangnya. All the door will be open, Awak ke pintu biangnya nak kunci. and it will be very easy for me to go into the vault and to steal the money. Awak kesenang aku tamak dengan biangnya curi duit dia. Do you think that God will listen to this kind of prayer? Katiru dia kita. Kak kena Tuhan nyawat sampai ke bunyinya. If God listens to this prayer, then it will be a headache to us. Dari te Tuhan nyawat ke sampai orang akan curi biangnya tadi. Tau keng rejau lihat kejahit tadi. Asal aku semua kita dia tau pedis pala. And God cannot consider as a righteous God. Nadi te Tuhan kebekerja. Tuhan yang tahu lihat di kumbai kita. Tuhan te lurus. Because He listens to this kind of prayers. Laban Tuhan ingat ke sampai orang kejahit. Okay, so I believe that, when God says that, we need to leave our wicked ways, Jadinya lai tadi lebuh Tuhan pada dengan kita lalu ngelengkak ke jalai sidak ke jai again, because we are His people. ke satu. Age kita nyebut baru laban kita nembia Allah Taala. Bible says that, we need to be holy because He is holy. Berkudus pada dengan kita mestinya dikudus laban Tuhannya kudus, Allah Taalanya kudus. And if you continue to read just now the chapter, Jadi kita terus baca ke babnya. God says that, He want to bless us. Jadi dituan pada Tuhan dekat berkat ke kita. Okay, in verse 17 onwards, Ayat ke-17. now when He says that, as for you, if you walk before me as David your father did, and do all I command, and observe your decree and laws, I will establish your royal throne as I covenant with David your father what I say. You shall never fail to have a man to rule over Israel. Jadi dito kita pada ayat ke-17 bab pasal nuan pu ente nuan tetap hati betuai kaku baka apai nuan David ngasih kadat aku lalu merejau semua utai tidak asuh aku di kerja nuan ayat ke-18 nya baru aku dekat ngamat ke semaya te udah digaga aku ngapai nuan David lebuh aku madah ke orang Israel te dekat seruran diperintah peturun ia. Now when we read this verse, Tadi lebuh kita baca ayat tu tadi. most probably will say, oh hallelujah, Oh haleluya. God want to bless me Oh Tuhan kan berkat kaku. forever and ever. All my children and descendants will be on the throne. Belama-lama ya Tuhan dekat berkat kaku, ngau semua peturun aku, ngau semua puria panti aku. And we just leave it at that. Oh, kita tinggalkannya. And we don't want to continue to read the other verses behind. Lalu kita baca ayat 17, 18, ayat ke-19, ayat ke-20, ngai kita baca ya. Because when He says in 19, but if you turn away and forsake the decree and command I have given you, and go off to serve other gods and worship them, then I will uproot Israel from my land, which I have given them, and will reject these temples I will consecrate consecrate for my name. Jadi dito ayat 17 ke 18 tadi nyebut Tuhan dekat berkat ke kita. Baca kita ayat ke-19. Tang ente nuan, ngau bala nembiak nuan, nak ngasih kadat, ngau pesan tu dia diberi aku ngagai nuan. Lalu nuan nyemeh petara bukai, aku dekat muai nuan. Hari menua te udah diberi aku ngagai nuan. Lalu aku dekat ninggal ke rumah tu, te udah dikudus kaku, nyadi nur alai aku disembah. Semua orang di semua nur dekat becat rumah tu lalu nak berbahasa kaya. Now that's why I say God is not a maniac. He's Jadi not a itu crazy God. Tuhan itu ukai Tuhan te gila. Now many times people read the Old Testament, they will say, oh God, this God is very cruel. Oh, mayu orang baca dalam sempekat lama, oh Tuhan tu kejam. Because He always like to kill people. Laban bakal Tuhan kerito dia kak munuh orang aja, kak hukum orang aja. Actually, you have to understand God is an almighty God. Jadi kita mesti nemu ke satu Allah Taala te berkuasa. And He is able to control His emotion. Jadi dito Tuhan uliah mengawal setiap emosi Tuhan pun. Can we agree on that? Uliah kena kita. When God have to be angry, He will be angry. Jadi ente Tuhan dekat Tuhan nganu ia ringan. But when He have to be merciful, He will be merciful. Lalu ente Tuhan ia pengasih, ia tetap mereka pengasih ya. Not only that, He will be able to balance between two of this.
Tao kay minanya aja Tuhan oleh nyimbang, tao ke Tuhan oleh meri untuk seimbang. He will be able to balance between mercy and also punishment or either judgments. Jadi dito tadi Tuhan oleh menyimbangkan hari pengasih engau pihak mega hukuman pengadilan. So for God, there is actually quite simple. Jadi untuk Tuhan simple aja. We have to know two things. Kita mesti nemu dua perkara. One, Satu, if you are obedient, ente nuan ngasih, you will be blessed. nuan dekat dia berkat. But secondly, Yang kedua, if you disobey, ente nuan nak ngasih, you will be punished. nuan dekat dihukum. What do you think? You like this kind of rules? Jadi kak kena kita nerima rule peraturan Tuhan tu. Or we say, oh, we just want the blessings, we do not want the punishments. Oh, aku kak berkat aja Tuhan. Aku ngai hukuman. Aku ngai pengadilan. I think now today our society is slowly going towards this kind of idea. Jadi berubah dia tu rebak baru. Tau kerbak dudi mensia dia tu ngebuat rundiang kebakat tu. Like our children in schools, Anak kita ba school. they demand the teacher not to punish the students. Oh dia tadi sida yang ngai bala cigu tu ente malu bala nembiak ba school. Now, I'm not a crazy person and also, like the children to be disciplined. Jadi aku kai gila, aku kai tuyo ngasuh bala nembiak sifat orang ba school kai. But I believe that, proper discipline is necessary. Dan aku percaya ianya disiplin te patut ianya ndang tahu di kebenaran. So I think God is even more, better in this way. Dan kita nemu Tuhan lebih lagi nemu disiplin ke patut diberi ngagai tiap ikut kita. When He can bless us, He will bless us. Tadi Tuhan dekat berkat, ia boleh berkat kita, ia berkat. But also at the same time, if we do something wrong, God would also judge us, to punish us. Sampai kita yang ngerja kita itu salah, Tuhan megah dekat ngakim kita, Tuhan megah dekat ngukum kita. If you have problem with that, Jadi kita bisa masalah, the only thing is that you don't do anything wrong. kita bisa masalah ngaunya, tadi ngai dukum, ianya nama te patut dikerja kita, aneh yang ngerja kita itu salah. Now, many times we become very angry. Kadang-kadang kita itu tadi ringan, nganu. It's because somehow or rather we know that we will do something wrong. Oh, kita nemu kita ngerja kita itu salah. So that's why we don't want to face this kind of judgments. Nyalai kita tadi ngai nerima hari pengadilan tu. That's why we say we don't want to believe in Jesus. Oh, aku ngerap ke Jesus. Because there is too many things that need to be done. Laba mayu tay patut digagak tuknya ditiak ke Kristus. But in order for us to be blessed, Dan kita dekat diberkat menyadik. in order for your life to be great abundant, Jadi nuan dekat penghidup nuan hidup diberi Tuhan berlimpah-limpah. you have to follow rules. Kita mesti nitih ke peraturan undang-undang pesan adat tu dari diberi Tuhan. Like today, if I tell you, Sari tu aku madah dengan kita. you have to keep yourself away from drugs. Jadi dia tadi sari tu aku madah kita mesti jauh ke diri ari dada. If you think that, oh, no, it is my free will. Oh, lalu kita berkata, oh ngai pastor, nya adalah pilihan aku. I just want to try one time. Oh, aku kan uji sekali aja nyirut ke dada. I will not be addicted. Oh, aku nak gian. Now, once they do that, Nanti nuan ngerjanya, they will regret nuan dekat nesal semua hidup. because they do not really know what drug is. Laban kita nemu nama utai kumai dada, drug. Many people was actually addicted. Nemayu orang tadi kegian, It's just because they feel, amazed, or either they just want to try. laban sida ya bisi siti atika nguji ka ngasai. But after the first time, then they are hooked. Oh, udah sida ya nguji sekali, udahnya sida ya lalu ngasai ke, oi, lain teto. Jadi sida nya terkait dia. So from all these rules and regulation and principles, Jadi nenge ari peraturan, adat, undang-undang, actually we can see that how God earnestly want us to our prayer to be answered. jadi dito ki ari kita meda bahkan ni ku gaya Tuhan ka aman-aman ya bisi ati ngau te bamamat dekat nyawut ke samping kita. As long we follow
the rules. Ianya tadi ngau laba Tuhan tekan nyawat sampai kita nya kebuah Tuhan merei prinsip-prinsip tu awak kia ulia nyawat sampai kita. Then you will be blessed. Jadinya lainnya baru nuan dekat diberkat. That is why your temple will not be the same. This temple will, be used greatly by God. Jadinya lain tadi rumah sembiang ianya kitempu tubuh kitempu dia tadi dekatnya di rumah di pebasau berkuasa. Yes, we can follow our own ways. Amat kita boleh ngenak cara kitempu. But many times we do not know what is the best for us. Dan kita nak nemu nama utai pemadu mana apa yang terbaik bagi kita. Sometimes even many times the things that we think that is good for us. Kadang-kadang kita berdoa, tu mana untuk aku. Too much most probably will not be good for you too. Dan benarnya tadi mayu hagi utainya nak mana kenua tang nuar berunding utai tu mana terbaik untuk aku. Okay, so let's just come before the Lord. Nyalai arang kita datang ke Tuhan pagi itu. And this morning, let us just meditate upon what kind of temple we want to become. Jadi kita nanya derempu ni nangkat ni rumah sembiang tik dekat kita. God already chosen us to become His children and given His name. Tuhan udah milih kita dalam nama ya. Ia udah ngangau ke kita dalam nama ya. He want us to become His temple. Ya dekat kita itu nyadi ke rumah sembiang doa alai roh ya dia. No more this building. Bukai building tu, bukai bangunan tu. Even when you go back home, Tau kelebuah mayan nuan pulai ke rumah. you are the temple. Nuan mega rumah sembiang Tuhan. You can pray. Nuan oleh bersampai. You can be the lights. Nuan oleh nyadi penampak. You can worship God at home. Nuan oleh nyembah Tuhan di rumah nuan. So that is how God want to bless us. Nyak bicara Tuhan dekat berkat ke kita. To bring this temple back, by yourself. Mai rumah sembiang Tuhan tu ngagai nur kita kia. So that we can be blessed even more. Nyak baru kita dekat diberkat oleh Tuhan. And He wants your prayer to be answered. Ia dekat sampai kita disawat oleh Tuhan. Okay? But you have to follow the principles. Dan kita mesti nitih ke prinsip-prinsipnya. Let's stand. Let us all stand. Harap kita angkat diri. And we will pray unto the Lord. Kita bersampai ngagai Tuhan. Just open our hearts before God. Jadi kita bersampai muka hati kita. Hallelujah. Hallelujah Jesus. And say, God, just use me. Pada ngagai Tuhan guna aku. Speak to our hearts this morning. Berjakuk ngagai hati aku oh Tuhan. So that, Lord, we know what you are trying to say to us this morning. Awak ke kami Tuhan nemu tai uji disebut nuan ngagai kami. Hallelujah, Jesus. Oh, hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. We sing the last song again. Last song. Just now the song. Let's sing the last song just now we sang. Hallelujah Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Yes Lord. Apalagi kita orang percaya Tuhan cukupkan. Perhatikanlah burung-burung di udara. Yes, God. That we are your beloved, oh God. Yes, God, that you restore us. Oh, that you prepare for us, oh God. Saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja.
Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Let us sing once again. Perhatikan bunga bakung di ladang. Yes God. Oh hallelujah. Apalagi kita orang percaya, Tuhan diharap, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan dimakan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan diharap, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan menerima. Hallelujah Jesus. Hallelujah. Yes God. When we ask for you, O God, and your word says, when you ask, it shall be given to us. And we know God that you are the Lord who answer prayer. Tuhan, kami nemu nuan nyawut sampai kami. Jakut nuan terdidiga kami tadi Tuhan. Nuan nyawut ke sampai kami. In the same time, oh God, you require us this principle, that to humble ourselves before you, to seek your face, and turn from our wicked ways. Kejakut wan tadi nyebut Tuhan, awak ke kami ngemaruh ke diri, ngigak muan lalu ngesalati, ngelengkak ke semua penyakit kami. Haleluya Jesus. Haleluya Tuhan. Tuhan, kadang-kadang kami yang telah membuat bahwa doa kami tidak dijawab oleh Engkau. Bila kami datang kepada Engkau Tuhan, dengan hati yang penuh dengan menyembah, dengan hati yang penuh dengan kerendahan ya Tuhan. Ya Tuhan, ampunilah segala dosa kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami memutuskan bahwa kami mau meninggalkan segala kejahatan-kejahatan kami. God, today we choose. We want to humble before you. We want to seek your face. And today, God, we want to repent from our wicked ways, oh God. Forgive us, oh Lord. Give us your mercy and your grace. Beri kami penyinung pengasihan Tuhan. Ampun ke setiap dosa kami, Tuhan Jesus. Kapan kami nemu Tuhan Allah Ta'ala kami ti kudus. God, we know that you are the holy God, that you are the almighty God. Hallelujah Jesus. Hallelujah. Oh hallelujah Tuhan. Let us take our time this morning. Just ponder upon the word of God. Come before God. Hallelujah Jesus. That maybe there is something that is not right before God. Today make it right. Haleluya. Nanti bisa utai tina betul di muat Tuhan, tina lurus di muat Tuhan begitu. Datai ngagai Tuhan, ambil masa kita. Madai ngagai Tuhan, Tuhan, aku milih dekat ngelengkak kenya Tuhan. Aku milih dekat baru hati Tuhan Jesus. Let us pray. Just take our time. Haleluya. Bersampai kita dalam cara kita tempuh. Haleluya Jesus. Haleluya. Haleluya. Lord, rabasyadara ya rabayana rabasyikiri ana rabayana. Ikiri ana rabasyadara. Hallelujah.
Yes, God. Help us, oh Lord. Hallelujah, Jesus. Because God, you are the Lord, the more than enough. That your love is more than enough, oh God. And your promises is true. Tuhan, Tuhan lebih cukup, pengasihan Tuhan lebih daripada mencukupi. Haleluya, Jesus. Haleluya. Lalu kami nemu Tuhan sempekat semaya Tuhan. Rabau Raja Solomon nyentuh kaki kami sarito janji Tuhan pasti Tuhan. Haleluya, Jesus. Oh, haleluya. Hallelujah. Let us sing once again the chorus. Hallelujah. Let this become our encouragement this morning. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat kau perlu, yes, God know it when you need it. When you ask, God will give it to you. And when you believe, God will move. Yes, hallelujah. Saat menangis, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur katakan, saat bersyukur Tuhan berkati. Haleluya, Jesus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Bapa, kami bersyukur atas firman-Mu pada pagi ini Tuhan, yang menguatkan kami. Dan biarlah firman-Mu ini Tuhan mengubah kehidupan kami. God, let your word continue to transform our life, so that God, we can adopt your principle in our life. Tuhan, kami bersamping, awak kedua nyawab kami Tuhan, awak ke kami Tuhan, oleh yang ngerja ke prinsip-prinsip Tuhan dalam penghidup kami apa. Terima kasih ke pagi itu Tuhan. Kami menyerahkan segalanya kepada tangan-Mu Tuhan. Biarlah kami terus menjadi bait Engkau di mana saja kami berada. Biarlah Roh-Mu sentiasa memenuhi kehidupan kami. Kemana saja pun kami berada, biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan memimpin kami. Dan kami juga berdoa untuk setiap hamba anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Kami berdoa Bapa, kami terus meminta pertolongan daripada-Mu, supaya kami terus merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan, dan mengikuti setiap kehendak-Mu Tuhan. Dan juga kami mohon Tuhan akan perlindungan Engkau untuk melindungi kami semua ya Bapa. Lindungilah kami dari segala penyakit, lindungilah kami dari segala mara bahaya, kami dan keluarga kami. Juga kami juga turut berdoa Tuhan, menyerahkan setiap yang sakit di antara kami, mungkin keluarga kami, saudara-saudari yang tidak bersama dengan kami pada pagi ini. Bagi yang sakit Tuhan, kami percaya saat kami perlukan Engkau tahu Tuhan, dan Engkau menjawab doa kami Tuhan Yesus. Maka itu Tuhan, kami berdoa bagi yang sakit, Engkau sembuhkan mereka. Oh, Engkau sembuhkan yang sakit pada pagi hari ini Tuhan, yang ada di tempat ini. Oh ya Bapa, kami menyerahkan semuanya kepada tangan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Juga kami berdoa untuk pemberian kami pada pagi ini Tuhan. Biarlah kehidup kami Tuhan tidak khawatir
Karena Tuhan, lagu ini yang telah mengingatkan kami atas firman Engkau, Matius 6 ayat yang ke-25 26. Janganlah khawatir, lihatlah burung-burung di udara, lihatlah bunga bakung Tuhan Kau menyediakan bagi mereka. Maka Tuhan, saat ini kami memberi kepada Engkau Tuhan Yesus, karena kami percaya bahwa apabila kami memberi, kami tidak kerugian Bapa, tetapi kami lebih diberkati Tuhan. Maka itu Tuhan, pemberian kami pada pagi ini kami serahkan kepada Engkau. Berkati tangan-tangan yang memberi, biarlah kami memberi dengan sukacita dan dengan rasa bersyukur dan hormat. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan ini untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan, terima kasih Bapa, segala kemuliaan, pujian, hormat, dan syukur kami berikan kepada Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Semua kita katakan amin. Haleluya.